ողջույն բոլորին, սիրելի մասնակիցներ, գիտեք, որ ողջունում ենք բոլորիդ EduArmenia2021 համահայկական գիտակրթական աշխատաժողովի շրջանակներում։ Այս վեբինարի թեման Փոդքասթինգն է, խոսնակի մասին առավել մանրամասն ներկայացնեն մեր գործընկեր Ալիսան եւ միտինգը կվարեն իրենք, այսինքն լինելու է անգլերենով, զուգահեռ թարգմանությամբ։ Ընթացքում մի քանի տեխնիկական դիտարկում, միայն խնդրում եմ անջատում ենք եւ միկրոֆոնները եւ տեսախցիկները, այնուհետեւ վերջում հարց ու պատասխանի հնարավորություն եւ խոսնակի հետ անմիջական շփման հնարավորություն բոլորս կունենանք։ Հարգելի Ալիսա, սիրով հարթակը տրամադրում եմ ձեզ, կարող ենք սկսել։ Okay, բարև ձեզ, շնորհակալություն նման հնարավորություն ձեռնարկելու համար եւ նման ուշիժով առավոտյան արդեն իսկ հետևում էի այդ ամենի եւ շատ հրաշալի ուրեմն համաժողով է, որի շրջանակներում առիթ ունեցանք հրավիրելու նաեւ իմ գործընկերներին, ճիշտ է, ընդամենը 3 գործընկերոջ եմ կարողացել հրավիրել, բայց ունեինք մի ամբողջ շատ գործընկերներ ունեմ տարբեր աշխարհի տարբեր կետերից, որոնք ընթացքում համաժողովից հետո արդեն կպայմանավորվենք իրենք նույնպես առանձին սեսիաներ կունենան։ Այսօր ներկայացնելու ենք ուրեմն փոդքասթինգը, որը նորույթ է, հատկապես եթե չեմ սխալվում, EduArmenia-ի շրջանակներում մենք ունեցել ենք հյուր, ով ներկայացրել է փոդքասթինգը։ Ներկայումս ուզում եմ ներկայացնել եւ ողջունենք Բրայանին։ Բրայանը Ֆիլիպիններից է, որը ունի երկար տարիների փորձ, դասավանդում է Ֆիլիպիններում, թե առերես եւ առցանց տարբերակով, ներկայացնում է մի շարք պրոյեկտներ, սակայն ամենահիշարժան պրոյեկտներից մեկը որ կա, դա փոդքասթինգն է, որի շրջանակներում մենք իրականացրել ենք միջազգային հարթակներում տարբեր պրոյեկտներ, նշեմ, որ մեր հայ երեխաները նույնպես մասնակցում են այդ պրոյեկտին եւ ունեն բազմաթիվ հաջողություններ, սկսած նրանից, որ մենք ունեցել ենք առաջին ինտերվյուները, որտեղ հայ երեխաների համար դա իսկապես նորություն էր, ինտերվյու ունենալ եւ միաժամանակ խոսել ինչ-որ թեմայի շուրջ կամ ունեցել ենք պրոյեկտներ, որոնք ավելի լուրջ պրոյեկտներ են եղել, որտեղ իրենք որպես հանդես են եկել մանկավարժներում, ինչ-որ սեմինար են անցկացրել եւ արդյունքում նորից Բրայանի հետ միասին մենք ներկայացրել ենք փոդքասթինգ ենք արել եւ ստացել ենք այդպես։ Ուզում եմ ողջունեմ իրեն եւ բոլորի ժամանակը չչարաշահելու համար, հիմա Բրայանին կխնդրեմ ինքը կսկսի արդեն ներկայացնել այդ ամբողջը եւ արդյունքում կկարողանաք միգուցե ինձ թվում է հետաքրքիր ինչ-որ նորություններ, ձեզ համար տեղեկություններ կարողանաք ձեզ հետ տանել եւ ձեզ համար այն լինի իսկապես շատ լավ նորույթ լինի ձեզ համար, որը կկարողանաք դուք արդեն իսկ օգտագործել։ Ես հիմա ողջունեմ Բրայանին անգլերենով, որովհետև մենք աշխատում ենք երկար ժամանակ, սակայն իրականում նա ընդհանրապես գիտի բարև ու ստեսություն հավանաբար ասել է եւ այդքանով սահմանափակվում ենք, որտեղ աշխատանքային լեզուն հիմնականում անգլերենն է եղել։ Hi Brian, good evening one more time Brian that you are here in our platform and today you are going to represent us about the podcasting. Do you hear me, Brian? Yes, hi, good afternoon, Miss Alice, and to all the Armenian participants in this webinar. I'm very happy that I was able to be invited and to share my advocacy when it comes to teaching. So, okay. Thank you. Բարի երեկո, ես Բրայանն եմ, ինձ է շնորհակալություն հայտնում եւ ձեզ բոլորի հրավերի համար եւ այսօր ուրախ եմ, որ այստեղ եք կկարողանաք իսի իր փորձը ձեզ հետ. Please Brian. All right. So, once again, good afternoon, everyone. My name is Bryant Atենցիա. I'm a licensed professional teacher here in the Philippines. And if I'm not mistaken, Miss Alice has already introduced me, so I don't need to introduce myself completely. And I'm going to be discussing for this afternoon all about podcasting in the new normal. Okay, նա ցանկանում է ասել, որ ինքը Ֆիլիպիններից է, դասավանդում է այնտեղ, լիցենզավորված, սովորաբար դրսում մենք այդպես ենք ասում, երբ որ դիպլոմավորված, այսպես եք հատուկ, լիցենզավորված մասնագետ է։ Նա ասաց, որ ինքը արդեն հասկացավ, որ ես ներկայացրել եմ իրեն եւ հիմա նա սկսել է ներկայացնել podcast-ինգը։ Please Brian. So to start off my presentation, we need to know first what is
podcasting? So Roy and Roy offer a great explanation. Okay, առաջին հերթին սկսենք ներկայացնել նրանից, թե ինչ է ներկայացնում իրենից podcast-ինգը, եւ ամենալավ բացատրությունը տվել է Roy and Roy-ը, որը առաջարկում է տալիս է հետեւյալ սահմանումը. So according to them, podcasting is a process in which digital audio recordings are broadcast over the internet to users who have signed up to receive them. Like a traditional radio that we are brought up by our parents. The difference is that it is only in a cognitive medium and available on demand for a specific topic. Okay, համաձայն ուրեմն նրանց կողմից առաջադրած ուրեմն սահմանման podcast-ինգը դա գործընթաց է, որտեղ ուրեմն թվային աուդիո ուրեմն ձայնագրությունները հեռարձակվում են ինտերնետի միջոցով դեպի դրանք կիրառողները, այսինքն դեպի ունկնդիրները, որոնք արդեն իսկ նախորոք գրանցված են եղել դրանք ստանալու համար, այսինքն ինչպես որ ավանդական ռադիոն է լինում, եւ միայն այստեղ ամեն ինչ կատարվում է ուրեմն կոգնիտիվ մակարդակում եւ հասանելի է լինում, այսինքն դա ըստ պահանջի որևէ հատուկ թեմայի շուրջ. Now let's go with how it can be described. Okay? Basically, dear attendees, listening to a podcast is as comfortable as an old radio, where you can switch to the station that you want to listen. You can check out the station where the music is being played with. So podcasting is like listening to your favorite radio station. Okay, այսինքն այն նմանվում է ավանդական ռադիոյին, երբ որ մենք կարողանում ենք լսել, այսինքն միացնել, անցումներ կատարել մի կայանից, ռադիոկայանից դեպի մյուսին, ինչպես լսում ենք, օրինակ ռադիոն միացնում ենք եւ լսում ենք որևէ երաժշտություն, այսինքն նույն ռադիոն է, ռադիոյի որպես որևէ ռադիոկայան. So let's check out the history of podcasting, because it will be unfair with you if I will go with the discussion about it. So let's check first, what is the history about this podcast? Okay, եկեք սկսենք ուրեմն պատմությունից, ազնիվ չէ լինի, արդար չէ լինի, եթե ես սկսեի քննարկումը առանց անդրադառնալու ուրեմն դրա պատմությանը, ինչպիսին է podcast-ինգի պատմությունը. So the idea of podcasting was proposed by the man named Tristan Lewis. Հիմնական ուրեմն միտքը podcast-ինգի սահմանման մասին առաջինը առաջ է քաշել Tristan Lewis-ը. In the early 2000s, Lewis was involved in the development of the community surrounding RSS. Ուրեմն դեռևս 2000 թվականների սկզբներին նա ISS ուրեմն համայնքի շուրջ զբաղված էր զարգացման ծրագրեր իրականացնելով. Proposing a number of amendments to the specification of the time, the proposal included creating a date element for every item in the RSS feed. Միաժամանակ առաջարկում էր նա տարբեր ծրագրեր, մտքեր, որոշակի ծրագրեր, որոնք նա արդեն իսկ նշեց այդ ծրագրերի շուրջ. You might ask me, dear participants, Teacher Brian, what is RSS? RSS is an acronym for really simple syndication. Նա հարցնում է, երևի թե դուք ունկնդիրներդ ինձ կհարցնեք, թե ինչ է իրենից ներկայացնում ISS-ը, այսինքն ինչ որ բառի դա հապավում է. And what is really simple syndication, Teacher Brian? This is a web feedback that allows the users and the application to access updates to websites in a standard, computer readable format.
Այսինքն համակարգչով ավելի հասանելի, ընթերնելի, ուրեմն այդ ծրագրերի, վեբսայթերի, դրանց մասին feedback-ի, այսինքն հետադարձ արձագանքի մասին կարելի է նշել որպես ալիք կամ ձև կամ միջոց։ And that RSS evolved, just like how our technology keeps on improving. And now it is called as podcasting. Եվ թե ինչպես է ուրեմն ISS, այսինքն իրենց ներկայացնում է, թե ինչպես է զարգանում ուրեմն տեխնոլոգիաները եւ դրանցից որպես վառողիններ ինքը արդեն առաջ է քաշում փոդքասթինգը։ After the proposal, there are two well-known names who created the actual podcast. They were Adam Curry and Dave Winner. Առաջարկը առաջ քաշվելուց հետո կան երկու մարդիկ, դրանք Ադամ ուրեմն Քյուրին եւ Դեվի Վիները, որոնք արդեն իսկ ստեղծեցին podcast-ը։ Adam Curry, known as Podfather, he was known to that name because he was involved and he gave so much effort during the introduction of podcasts in 2000. Ադամ Քերին համարվում է որպես podcast-ի հայր, այսինքն նախահայր, որովհետև 2000-ական թվականների սկզբին հենց ինքը առաջ քաշեց դա եւ մեծ ներդրում ունեցավ այդ գործում։ And he is also a well-known MTV DJ during that time. So whatever he shared to the mass media, they will be checking it out. Նա այդ ժամանակ նաեւ եղել է MTV ուրեմն DJ եւ շարունակում էր իր գործունեությունը նաեւ, այսինքն դա օգնեց իրեն, որպեսզի նա իրականացնի դա։ And then Dave Winner, he is noted for his contribution to outliners, scripting, content management, and even web services, and even blogging. That's why when he introduced podcasts, it was a hit to the people during that time. Is the winner արդեն եղել է ավելի շատ նպաստել է նրան, որպեսզի ավելի շատ այն հիթ դառնա, այսինքն ավելի ծավալի եւ ուրվագծեր առաջ ներդնելով այդ ամենը կարողանա ծրագիրն ավելի զարգացնի։ Այսինքն հիմնադիրը եղել է այստեղ Տրիստանը, որը միտքը քաշել է առաջ, իսկ որպես ստեղծողներ այդպիսին փոդքասթինգի եղել են արդեն Ադամը, իսկ ավելի օժանդակող եւ ավելի զարգացման առումով նպաստել է արդեն Դեյվը։ Now, here are some important dates which affected podcasting when it was introduced. Okay, այստեղ կան մի քանի դատաներ, այսինքն տարեթվեր, որոնք իրենց ազդեցությունն են ունեցել, երբ ուրեմն փոդքասթինգը սկսել է զարգանալ։ In 2004, there is a rapid growth after it was introduced to the mass media. 2004 թվականից սկսեց արագ զարգացում, երբ որ առաջին անգամ փոդքասթինգը ներկայացվեց ուրեմն հանրությանը։ And then growth has been so rapid that the new Oxford American Dictionary identified podcasting as the 2005 word of the year. Եվ այդ աճը այնքան արագ տեղի ունեցավ, որ Օքսֆորդյան ուրեմն բառարանը, անգլերենի բառարանը ընդգրկեց այդ բառը եւ այն ճանաչեց որպես 2005 թվականի բառ, այսինքն նորույթ էր ինքը։ More than 17 million podcasts were downloaded in November 2006. 7 million increase from the 10 million downloaded in April 2006. Brian, can you rename the numbers again? Oh, sorry. So in 2006, 17 million podcasts were downloaded in November. 2006 թվականին արդեն իսկ այն ուներ 70 միլիոն ունկնդիր 2006 թվականի նոյեմբերին։ And it is 7 million increase from the 10 million downloaded podcasts in April 2006. 2007-ին մոտավորապես արդեն 7 միլիոնով այն ավելացավ եւ
թիվը ավելի արդեն մեծացավ, որտեղ նաև գրանցվողների թիվը նույնպես մեծացավ. How many attendees that have been just signed up? I'm sorry, Miss Alice, what was it? Yes, about the number of people who have been signed. Oh, from 10 million in April 2006, it became 17 million in November 2006. So 7 million increase. Yes, 7 միլիոնով այն ավելացավ, այսինքն 10 միլիոնից 10 միլիոն կար, 7 միլիոն էլ ավելացավ, արդեն դարձավ 17 միլիոն. So now you might ask me, dear participants, why should we do podcasts? Այսինքն ինձ հարց կտակ, ինչու պետք է անենք podcast, ինչի համար է դա? Nowadays, there are two important reasons why we should incorporate podcasts in our teaching. Այստեղ կա երկու հիմնական պատճառ, թե ինչու մենք պետք է իրականացնենք podcasting-ը. Number one, it makes content available to a multitude of learners based upon the learner's scheduling needs. Այն դարձնում է, այսինքն այդ ամբողջ բազմությունը բովանդակությունը հասանելի է դարձնում սովորողների մեծ բազմությանը, որը հիմնված է հիմնականում սովորողների արդեն իսկ պլանավորված կարիքների վրա. Which our learners accepted because not all the time they have stable internet connection. Որովհետև ոչ միշտ է, սակայն դրա հետ կապված ոչ միշտ է, որ մեր սովորողներն ունենում են ուրեմն կայուն ինտերնետային կապ. Second, users can simply use their computers to access the content. Եվ երկրորդ պատճառն այն է, որ ուղղակի հենց օգտագործողները կարող են շատ հասարակ, շատ բարձր ձևով օգտագործել իրենց համակարգիչները, որպեսզի հասանելի դարձնեն, այսինքն մատչելի լինի նրանց բովանդակությունը. Which we all knew that most of the time, our learners are in front of the computers, checking their files, doing social media, and other things. Ինչպես գիտենք, ժամանակի մեծ մասը մեր սովորողներն անց են կացնում համակարգչի առաջ, ստուգելով ինչ-որ իրենց փոստերն է ստուգում կամ նամակագրական email-ներն է ստուգում, ինչպես նաև թե ինչ է կատարվում, այսինքն ցանցերում, սոցիալական ցանցերում են լինում. Now, how to do podcasts? Հիմա սկսենք նրանից, թե ինչպես կարելի է podcast-ing անել։ Ամենահետաքրքիր պահը կարծում եմ բոլորից համար. Please. Some institutions, dear participants, use commercial podcasting programs and services. Որոշ ուրեմն հաստատություններ օգտագործում են կոմերցիոն, այսինքն առևտրային podcast-ային ծրագրեր եւ ծառայություններ են մատուցում. However, individuals like me can create my own podcast. And below are some of the links where you can create your own podcast. But I prefer to use anchor.fm. Ինչևէ յուրաքանչյուր այսինքն անհատներ, ինչպեսին որ ես եմ, կարող ենք ստեղծել մեր իսկ սեփական podcast-երը. Այստեղ դրված են առաջարկում եմ մի քանի ուրեմն լինքեր, հղումներ, որոնք կարող եք օգտագործել ստեղծելով ձեր անձնական ուրեմն podcast-երը, սակայն ինչ վերաբերում է իրեն, ինքը օգտագործում է anchor.fm կայանը, որ podcast ստեղծելու համար. Now, you might ask me, Teacher Brian, how can we use it as an educator? I'm here to present implications for education using podcasts. Երևի ինձ հարց կտակ Teacher Brian, թե ինչպես կարող եմ որպես ուսուցիչ օգտագործելու այն։ Ես այստեղ եմ որպեսզի ձեզ ներկայացնեմ podcast-ը եւ ինչպես դա օգտագործել։ I was inspired by this university in the United States. Let's call it the Duke University. I'm pretty sure you are familiar with this university, right? Okay, նա ներկայացնում է սա Duke University-ին եւ երախտապարտետ համալսարանի համար. So they have used
podcasting for education because of these 5 factors, which really helped the podcasting industry during that time. Նրանք ուրեմն օգտագործեցին podcast-ինգը հաշվի առնելով այս 5 հիմնական պայմանները, որոնք իսկապես այդ ժամանակ շատ կարևոր էին։ So the 5 implication includes course content dissemination, classroom recording, field recording, study support, and file storage and transfer. Ուրեմն հիմնական պայմանները, որոնք այսինքն այդ 5 պայմանները, դրանցից առաջինը ուրեմն այդ ամբողջ դասընթացի բովանդակության ուրեմն տարածումն էր, դասարանային ուրեմն ձայնագրություններն էին, դաշտային ձայնագրություններն էին, ուսումնասիրության տվյալ դասընթացի աջակցումն էր, ինչպես նաև տվյալ ուրեմն ֆայլի կամ նյութի ուրեմն պահեստավորումը, կուտակումը, հավաքագրումն ու տարածումն էր։ Now let's proceed with the benefits. Because most of you might ask me, I know how to interview my students, but what will be the benefits from them? Երևի շատերդ ինձ կհարցնեք, թե օրինակ եթե podcast-ինգով ես ձայնագրում եմ, այսինքն ինտեր հարցազրույց եմ վերցնում իմ աշակերտներից, դա ինձ ինչ օգուտ կտա, ինչ օգուտ կա դրանից։ Number 1, dear participants, convenience for faculty and students through the availability of portable digital content. Not everyone brings paper, or not everyone has paper ready in front of them. But if you have a podcast, they can have the copy whenever they need it. Առաջին հերթին ուրեմն դա տվյալ ֆակուլտետի եւ ուսանողների համար ուրեմն հարմարավետությունն է, քանի որ թույլ է տալիս շարժական թվային ուրեմն պարունակության հասանելիություն, ինչպես գիտենք, ոչ միշտ որ ուսանողները բերում են իրենց հետ թերթեր կամ, չգիտեմ, տետրեր, որտեղ գրում են այդ ամբողջը, հետեւաբար սա թույլ է տալիս հետագայում անդրադառնալ, լսել եւ կատարել անհրաժեշտը։ Number 2, reduce dependence on physical materials. It is connected with the first benefit. Again, not everyone still use pen and paper because here in the Philippines, most of the students prefer to use their mobile phone or other gadgets. Երկրորդը դա կրճատում է կախվածությունը ֆիզիկական առարկաներից, այսինքն այստեղ երկրորդը նույնպես կապված է առաջին կետի հետ, որովհետեւ օգտագործելու տետրեր, թղթեր եւ այլն։ Օրինակ Ֆիլիպիններում այստեղ ոչ բոլոր ուսանողներն են դա բերում, ավելի շատ նրանք հակված են օգտագործել իրենց հեռախոսները եւ կատարել դա ամբողջ հեռախոսի միջոցով։ And the third benefit, it is effective, easy to use tool for digital recording of interviews, field notes, small group discussions, and self-recording of oral assignments. We are just maximizing the 21st century technology. And by using podcasts, we can nail this task smoothly. Այսինքն այն արդյունավետ ավելի շատ օգտագործող գործիք է շարժական ուրեմն ձայնագրություններ կատարելու համար, երբ որ կատարում ենք հարցազրույցները, ինչ որ նոթեր, նոթակցություններ ենք անում, փոքրիկ խմբային քննարկումներ ենք անում եւ ինչու՞ չէ, մեր սեփական բանավոր եթե ունենում ենք առաջադրանքներ, դրանք կարողանում ենք անել։ Այսինքն այս դեպքում մենք ավելի չափազանցեցնում ենք 21-րդ դարի տեխնոլոգիաները, դրանք օգտագործում ենք իօգուտ մեզ։ Now, dear participants, we will continue other benefits, which includes greater student engagement and interest in class discussions, labs, field research, and independent projects. Հիմա խոսենք նաև այլ առավելությունների մասին, որովհետև այն թույլ է տալիս ավելի մեծ չափով ուսանողին ընդգրկել եւ հետաքրքրություն առաջացնել դասարանների քննարկումների, լաբորատորիական փորձարկումների, տվյալ ոլորտում ուրեմն հետազոտություններ կատարելու, ինչպես նաև անկախ նախագծեր իրականացնելու համար։ And finally,
it will enhance our support for individual learning preferences and needs. Because in this curriculum, we are not just teachers, but facilitators for our students, for them to become a better learner. Այն ավելի է ընդլայնում ուրեմն աջակցությունը իրաքայջուր անհատական սովորողի ուրեմն նախասիրությունների եւ կարիքների համար, քանի որ այս դեպքում մենք ուղղակի ուսուցիչ կամ կրթող մասնագետ չենք, այլ մենք համարվում ենք ֆասիլիտատորներ, այսինքն նորից օժանդակող, այսպես ասենք, եթե մասնագետներ ավելի լավ սովորող ապագայում դարձնելու համար. Now, dear participants, let's also check what are the impacts that it will bring to our institution, or as what we call school or universities. Եկեք հիմա խոսենք, այսինքն ինստիտուցիոնալ այդ կրթական համակարգերի թեկոս հենց դպրոցը կամ համալսարանը, թե ինչպիսի ազդեցություններ այն կարող է ունենալ. Number one, it will increase our collaboration among campus technology support groups, meaning we can collaborate with other institutions which they use other forms of technology, and we can benefit from it, right? Առաջին հերթին այն ուրեմն բարձրացնում է համագործակցությունը համալսարանական տեխնոլոգիաների աջակցման այդ խմբերի միջոցով, քանի որ դրա միջոցով մենք հնարավորություն ենք տալիս համագործակցություն իրականացնել այլ ուրեմն կրթական հաստատությունների հետ, օգտագործելով ուրեմն այդ ամենը եւ ինչու՞ չէ իրենց տեխնոլոգիաները ներդնելով, դրանք էլ օգտագործելով. Number two, this will create an interest from the outside and the vendors, because we are using their application and then we are sharing it. So there will be a chance that they can support, or better yet, they can fund us in doing this podcasting. Այսինքն դրսի եւ առևտրային հետաքրքրություն է անում, քանի որ դրա միջոցով ոչ միայն իրականացնում ենք, այլև կարողանում ենք, այսպես ասենք, գովազդային ուրեմն գործունեություն իրականացնել, քանի որ դրա միջոցով իմանում են եւ մենք էլ դրա միջոցով կարողանում ենք արտահայտել. Third, we can create collaboration with other universities, just like what I usually do with teachers from around the globe. And to be specific, I was able to do a collaboration with some Armenian students in one of my podcasts. Նաև իրականացնում է ուրեմն համագործակցություններ այլ համալսարանների հետ, ինչպես նաև այլ երկրների հետ, եւ որպես օրինակ նա բերում է, ինչպես ես արդեն իմ խոսքի սկզբում նշեցի, մի շարք համագործակցային նախագծեր է ունեցել նաև հայ աշակերտների հետ. And finally, dear participants, it is a catalyst for conversations about technology in education. Let's be honest, dear participants and teachers. It is very difficult to discuss technology if we're just gonna talk about it in normal conversation. Եվ այն ավելի առաջին հերթին կատալիզատոր է հանդիսանում ուրեմն զրույցների համար, տեխնոլոգիայի մասին զրույցների դեպքում կրթության մեջ եկեք լինենք ուրեմն ազնիվ, այսինքն շատ դժվար է առօրյա խոսքում խոսել, քննարկել տեխնոլոգիայի մասին կրթության մեջ. So once again, I have a question with all of you. Why should you podcast right now? Ես ունեմ ձեզ համար հարց, ինչու է անհրաժեշտ podcast-ը հիմա? Number one. Should they answer, Brian, teacher Brian, or not? Not teacher. That's okay. Just, a statement. But yeah, thank you for asking me. So why you should still podcast? Number one, it reinforces content provided in traditional lecture.
Ես հարցնում եմ իրեն, թե արդյոք դուք պետք է պատասխանեք, նա ասաց ոչ, ընդհանրապես դատողություն էր, եւ հիմա նա ներկայացնում է հերթով այդ բոլորը, թե ինչու է անհրաժեշտ փոդքասթինգը։ Առաջինը այն, որ այն ուժեղացնում է ուրեմն այն բովանդակությունը, որը ապահովված է սովորական ավանդական ուրեմն դասախոսությունների կամ նյութի մեջ։ Let's be honest, dear participants and teachers. Not all our students would be interested with the traditional way of teaching. Us speaking in front, giving them the lessons, they will easily get bored. So why don't we try podcasting, talking with them while using technology? Okay, ուրեմն նա ասում է, եկեք լինենք ուրեմն ազնիվ, մենք բոլորս գիտենք, որ ավանդական ուրեմն ուսուցումը միշտ էլ ձանձրալի է լինում, հատկապես երբ որ մենք խոսում ենք, տալիս ենք ինչ-որ նյութեր եւ այլն, եւ այս դեպքում ինչու չօգտագործենք ուրեմն փոդքասթինգը, այդ ամենը այսինքն տեղափոխենք դեպի այնտեղ, ավելի հետաքրքիր անելու եւ որպեսզի ձանձրալի չլինի իրենց համար։ Second, it stimulates the auditory learner as well as the visual learner. So we are touching with the 4 macro skills, listening and even reading. So this would really improve our students' journey when it comes to learning our subjects. Երկրորդը որ այն օժանդակում է ուրեմն հանդիսատես, այսինքն լսողական այդ մեր ունկնդիր սովորողներին, այնպես ինչպես որ վիզուալին, քանի որ ինչպես գիտենք, դրա միջոցով մենք կարողանում ենք զարգացնել երեխաների listening-ը, այսինքն ունկնդրումը եւ ընթերցումը, եւ ավելի նպաստելով ուրեմն աշակերտների ճանապարհորդությունը ավելի հետաքրքիր դարձնելու համար։ Third, it makes learning more accessible and is a very useful adjunct for distance learning. Here in the Philippines, we still don't do the face-to-face learning. That is why creating podcasts would help our students learn the ideas, the topics that we are sharing in the most effective and less boring method. Երրորդը այն ուսուցումը դարձնում է ավելի մատչելի եւ ավելի օգտակար, որպես օժանդակ միջոց, այսինքն առցանց ուսուցման համար, այստեղ իրենց մոտ Ֆիլիպիներում դեռևս առցանց է լինում եւ այդ ամբողջ, այսինքն իրենք փոդքասթի միջոցով կարողանում են որպես առցանց ուսուցումն ավելի նպատակային դարձնել։ And finally, for the fourth, it helps students to use dead time. They can listen to course content while riding a bus or walking across the campus, making all of their time worthwhile rather than just playing online games or not doing at all. Եվ երրորդը այսինքն օգտագործենք այսպես ճակերտավոր ազատ ուղակի անտեղի այսպես ասենք սպառվող ժամանակը նրանք կարող են այդ ամբողջը լսել, ինչ վարում են, ինչ ավտոբուսում են կամ քայլում են, չգիտեմ իրենց համալսարաններում կամ նույնիսկ եթե համակարգչային խաղեր են լսում կամ ուղակի երբ որ ունենում են ազատ ժամանակ այդ ամբողջը կարող են ունկնդրել։ So now, dear teachers, allow me to share to you my Padlet link where you can see all about my podcasting. Հիմա թույլ տվեք կիսել իմ փոդքասթինգի էջը, որտեղ դուք կարող եք ավելի արդեն կտեսնեք այնտեղ ինչպես է նա իրականացնում իր փոդքասթինգը։ I'll be putting it in our chat box so that you can check it out and see all the things that I've done for the past 1 year and, if I'm not mistaken, 1 year and 6 months. Okay, այստեղ դնում է ինքը Padlet-ով, ուրեմն բացված էջը, որտեղ կարող եք ծանոթանալ իր ամբողջ գործունեությանը, հատկապես վերջին 1 տարի 6 ամսվա ընթացքում։ Այդտեղ ավելի մանրամասն կիմանաք, հիմա կիսեց նաև ինքը իր էջը։ Այստեղ ինչպես տեսնում եք, տարբեր երկրների հետ կատարված իր փոդքասթերն են։ All right, now I'm putting all the informations about my podcasting through Padlet.com.
this is a very effective tool where you can share your lessons to your students, plus they can use it to share their response to your class or to your activities. Okay, այստեղ այս ամբողջը նա իրականացնում է padlet.com կայքի միջոցով, որտեղ տեղադրում է ոչ միայն ուրեմն բոլոր առաջադրանքները, այլև կարողանում է ստուգել իրենց աշակերտների պատասխանները, արձագանքները, առաջադրանքները։ So in this Padlet link that I gave to you, there are different panels that talks about podcasting. But again, mainly this is about my own experience when it comes to using Anchor to promote my podcasting journey. Այս ամբողջը ներկայացնում է այստեղ, սակայն այս ամբողջը իր անձնական փորձն է եւ հիմնականում ուղղված է հենց իր գործունեության ուրեմն կատարելագործմանը։ You can check here what is Anchor, how Anchor is used in podcasting. Այստեղ կարող եք ստուգել, թե ինչ է ներկայացնում իրենից Anchor-ը եւ ինչպես է այն կարող եք օգտագործել։ You can also see here the 3 podcasts that I got: Inspiring Educators, The Internet Life, and Moviecast. Այստեղ կարող եք տեսնել ուրեմն 3 ոդքասթերը, որ նա ստեղծել է, Inspiring, այսինքն ոգեշնչող քաջալերող, էլեկտրոն կրթող ուսուցիչներ, ունի նաև առանձին մեկ ոդքասթ, դա ինտերնետի ազդեցությունն է մեր ամենօրյա կյանքի վրա, եւ երրորդը դա ֆիլմերի մասին է, ձեր սիրելի ֆիլմը։ And I also included where you can listen to my podcast. It is shown or it is shared through Spotify, Radio Public, Pocket Cast, and other podcast streaming websites. Այսինքն այն ամենը ինչը նա իրականացնում է, այդ ամբողջը այստեղ ինքը թվարկեց Pocket-cast-ով եւ Radio Public, հանրային ռադիոյով եւ մի շարք այլ Spotify-ով այդ ամբողջը ինքը կիսում է, որի միջոցով կարողանում են ունկնդիրները լսել։ And as a Filipino, I need to showcase my participants from our country. So in this 4th panel, you would see our very own Filipino educators that I have interviewed. Եվ որպես լինելով Ֆիլիպինցի, ես ունեմ նաև իմ անձնական, այսինքն ինչպես տեսնում եք 4-րդ շարքում, մեր սեփական, այսինքն կրթողներ, ուսուցիչներ այդ հատվածում ինքը ներկայացնում է իրենց երկրի ուսուցիչներին, ում արդեն հարցազրույց է դարձրել։ And not to be so boastful, I already got 3 seasons for my Inspiring Educators. As you might see, I've traveled different countries through podcasting. Եվ կարող եմ ասել, որ դրանց միջոցով այսինքն 3 հիմնական եթերաշրջան է ունեցել, որի միջոցով ինչպես տեսնում եք էկրանին, նա ճանապարհորդել է մի շարք երկրներում, վիզուալ առցանց տարբերակով իհարկե։ I've been into America, Brazil, Panama, Myanmar, Egypt, Senegal, Poland, Malaysia, Armenia, of course, Taiwan, India, Bangladesh, and other countries around the world just by talking with them. Ինչպես տեսնում եք, եղել է մի շարք երկրներում, հավանաբար մի քանիսը թարգմանեմ երկրների անուններից արդեն իսկ հասկանալի դարձան, Ամերիկայում է եղել, Եգիպտեսում, Սենեգալում, Բանգլադեշում, Նեպալում, Մալայզիայում, Հնդկաստանում, մի շարք եւ իհարկե ամենակարևորը Հայաստանում։ I also wanted to share my guess about On Life, where I talk about internet and how it affects their daily life. I got some guests from Nepal, from the university where I'm teaching, and from other countries. Նաև ունեցել է on-live ուրեմն հյուրեր, որոնց նույնպես խոսել են ամենօրյա կյանքի մասին եւ ներկայացրել է, ինչպես օրինակ ունեցել է Նեպալից, ինչպես նաև Պոլիտեխնիկական համալսարանը, որը գտնվում է Ֆիլիպիններում, որտեղ ես ինքս
կոնկրետ առիթ եմ ունեցել դասավանդելու, նաև այնտեղի դասախոսական անձնակազմի։ And one of my favorite nowadays is my podcast about movie. And I simply called it Moviecast. Most of my guests are from Armenia. Եվ իմ ամենասիրած ուրեմն ոդքասթերից մեկը դա կոչվում է Moviecast, այսինքն ոդքասթի անունը այդպես է, որտեղ ներկայացնում են ուրեմն ֆիլմերը եւ իր ունկնդիրների, այսինքն մասնակիցների այդ ոդքասթի մեծամասնությունը Հայաստանից են, մեր հայ աշակերտներն են եղել։ And I'm very thankful that I met Miss Alice, or what I call her is Teacher Alice, from one of the global quarantine clubs. And thanks to her effort, I was able to interview fantastic students from the wonderful country of Armenia. Այստեղ արդեն գովաբանում եմ կոնկրետ շնորհակալություն հայտնում, որ ճանաչում էին որպես Ալիսա, ինչպես նա ինքն է ինչպես անվանում, ուրեմն Teacher Alice, ուսուցիչ Ալիսա, այդպես ենք մենք իրար դիմում դրսում, որտեղ գլոբալ ուրեմն quarantine պրոյեկտի նախագծերում մենք այնտեղ ենք ծանոթացել եւ հնարավորություն է ունեցել նա արդեն իսկ մեր հայ աշակերտներին իր ոդքասթում ունենալ որպես հյուրեր։ These students doesn't just talk about their favorite movie, but they shared to me and to all my listeners how did these movies inspired their social and emotional life as a student and as a person. Ուրեմն այս աշակերտները ուղղակի չեն ներկայացրել իրենց սիրելի ֆիլմը, այլ նաև բացի դրանից որպես ազնվորություն ուրեմն իրենց կյանքի վրա ինչպիսի ազդեցություն են ունեցել ուրեմն ֆիլմերը։ And also during my presentations with different events, I usually create special episodes, just like with the recent TESOL Expo, digital literacy for community building training, and when I become a resource speaker in Nepal. Նաև ունի հատուկ ստեղծված էպիզոդներ, դրանցից են ուրեմն TESOL կամ TESOL-ի TEFL-ի շրջանակներում իրականացվող ուրեմն ծրագիրն է, մյուսը թվային ուրեմն գրագիտությունն է եւ երրորդը Նեպալում երբ ինքը որպես խոսնակ է հանդես եկել։ Just a minute, Brian, I will also just introduce ինչպես տեսնում եք Moviecast-երում, այստեղ ունենք Պերճուհի Պողոսյան, ունենք Նելի Օհանյան, Դիանա Քեշիշյան եւ շատ մի շարք ուրեմն հայ ուրեմն աշակերտներ Միլենա Գալստյան. Brian, can you just list a little bit to see our Armenia? Zaven Zargaryan, ունենք Միլենա Գալստյան, Մերի Զիրոյան եւ շատ Գոր Աղամիրյան, we have Անահիտ Ասատրյան, we also have նշեմ, որ հիմնականում ուրեմն աշակերտները դրանք եղել են Հրազդանի թիվ 11 դպրոցի Վիլյամ Սարոյանի անվան դպրոցի աշակերտները եւ ինչպես նաեւ Երևանի համար 65 Լեոյի անվան, եթե չեմ սխալվում, այնտեղից ունենք նույնպես ուսուցչուհի Գայանե Վարդանյանը, ով իր աշակերտների հետ միասին, որոնք նույնպես մասնակցել են ուրեմն այս ոդքասթերին։ Okay, Teacher Brian, you can continue. Yeah. And I haven't updated my Padlet link because we still got several students that I've just recently interviewed, including Vanui, where she shared Eat, Pray, and Love as her best movie of all time. Այստեղ կան իր արդեն սա այդ ոդքասթի edge-ն է, որը ցույց է տալիս ձեզ, այստեղ Վանուհին է, որը նույնպես հայ աշակերտներից է, որտեղ ներկայացնում է իր ֆիլմը, սակայն դրանք դեռևս կիսված չեն, այսինքն խմբագրման դեռևս ընթացքի մեջ են։ And the most recent episode is with Ellen, where she shared her best this is not a movie but a TV series from America entitled House, which I really enjoyed as well. Ուրեմն վերջին ձայնագրությունը, այսինքն հարցազրույցը, որ նա ունեցել է, դա Էլենն է, այսինքն Էլենը նույնպես մեր հայ աշակերտներից է,
ֆիլմը կոչվում է House-տուն, սակայն ավելի շատ սերիալ է ինքը, սերիալային առում է, քան ֆիլմ է, որը իսկապես նրան մեծ բավականություն պատճառեց։ And also to share with you, how does it look like? I'm going to log in my Anchor account where I do inspiring educators. Ահա, հիմա նա ցույց է տալու ձեզ, թե ինչպես է աշխատում, ուրեմն մուտքագրվելու է դեպի այդ էջը եւ տեսնելու եք ինչպես կարելի է ստեղծել։ Brian, also please just share how can they sign up, ինչպես կարող են գրանցվել իրենք. Can you just show us how can we sign up? For example, we just enter anchor.am. Sure, I will be more than happy to share it with you. So just simply go to the website. Just a minute. Ես իրեն խնդրեցի, որպես ինքը ձեզ ներկայացնի, թե ինչպես կարող եք գրանցվել Anchor-ում, որպեսզի կարողանաք իրականացնել podcast-ing։ Հիմա նա ձեզ քայլերով ցույց կտա այդ ամենը։ Առաջին հերթին գնում եք Anchor.fm կայքը. Okay, then Brian. So once you go to anchor.fm, you can simply go to sign in and you will have several options. Okay, այսինքն Anchor.fm մուտքագրելուց հետո դուք տեսաք ինչպիսի պատուհան է բացվում, որտեղ պատուհան է բացվում, որտեղ պետք է մուտք անեք։ Եվ ինչպես տեսնում եք, այստեղ ունենք login, որի միջոցով email-ը եւ password-ը հավաքելով կարող եք մուտքագրել, եւ ինչպես նաեւ ամբողջը կարող եք իրականացնել ձեր Facebook-ի, Google-ի, Twitter-ի կամ Apple-ի միջոցով, այսինքն նախ պետք է գրանցվեք, առաջին հերթին պետք է գրանցվեք։ So I'm going to be logging in using my Gmail account. And as you can see, I got several Gmail accounts. But my main podcast, Inspiring Educators, is linked to my personal email. Ես դա իրականացնում եմ Gmail-ի միջոցով, ինչպես տեսնում եք, ունեմ մի շարք Gmail-ի կարգեր, սակայն հիմնականում օգտագործում եմ իմ անձնական Gmail-ի ուրեմն հասցեն։ So this is the main interface of anchor.fm. So it will take more than an hour. Okay, perhaps you can invite me again to discuss how to use it, but then I'm just gonna share it to you. How does it look like? You can see the number of plays, my estimated audience every episode, my unique listeners, and you could also earn from doing podcasts. Ինչպես տեսնում եք, իրեն նա ասաց, որ ավելի շատ 1 ժամից ավել կտևի, եթե այդ ամբողջը քայլ բացատրի ինչպես պետք է անել, սակայն ընդհանուր պատկերը էկրանի այսպիսին է, ինչպիսին տեսնում եք, ելնելով դրանից, այսինքն պետք է արդեն կատարեք մնացած քայլերը։ And if you will be checking my episodes, I am already on my 3rd season, and my latest guest will be a teacher from Indonesia. Her name is teacher Urifa, and she is a grade school teacher with a wonderful, inspiring journey in teaching. Արդեն ինչպես տեսակ, երրորդ արդեն եթերաշրջան է իր մոտ գնում, այսինքն այդքան ունի շատ հարցազրույցներ եւ այլն, եւ վերջին ուրեմն հարցազրույցը, որ նա ունեցել է, դա ուսուցիչ Ուրիֆան է, որը Ինդոնեզիայից է եւ որի հետ նա իրականացրել է իր ճանապարհորդությունը այսինքն podcast-ի շրջանակներում։ So that's it for my presentation. My last question to you, teacher, is this. Why would it take so much time before you do podcasting? Come on, sign up. Use this tool to inspire your learners and be a wonderful educator. Thank you very much, Teacher Alice. Ուրեմն այս ամեններն նա ինչ ներկայացրեց, ցանկանում էր ներկայացնել ձեզ եւ իր վերջին հարցը, այսինքն ինչու պետք է օգտագործեք դուք podcast-ը, առաջին, այսինքն այդքան ժամանակ տրամադրեք, գրանցվեք, այդ ամբողջը իրականացնեք, միակ հարցի պատասխանը, որ նա ունի, vocation-չեք, այսինքն քաջալերեք ձեր աշակերտներին։ Thank you also, Teacher Brian. Okay, եթե ունեք հարցեր, խնդիր չկա, խնդրեմ հարցերը, մեզ սիրով կպատասխանի ինքը ձեզ։ Այստեղ ինքը հիմնականում կիսել է ուրեմն կայքերի էջեր է կիսել, որտեղ կարող եք դուք ինքներդ այցելել, ծանոթանալ այդ ամենին։
կայքերի ասեմ, որ մեծագույն աշխատանք է կատարվում, այսինքն դա իրականացվում է երկար գործընթաց է, որի շրջանակներում նա հարցազրույցներ է ունեցել աշխարհի տարբեր երկրների ուրեմն ուսուցիչների հետ, այդ թվում նաև Հայաստանից նույնպես մենք ունենք կոնկրետ inspiring educators, այդտեղ նա ներկայացված հայ ուսուցիչներից ունենք եղել եմ ես, որի շրջանակներում իրականացվեց հարցերը եղել են ինչպիսի ուսուցիչ ենք եւ հատկապես շեշտադրվել է թե on-line առցանց ուսուցման ժամանակ ինչպես ենք իրականացնում, ինչպիսի ազդեցություն է ունեցել մեզ վրա եւ ունեցել ենք Նորից Գայանե Վարդանյան Երևանի ուրեմն 65, եթե չեմ սխալվում, դպրոցի անգլերենի ուսուցչուհին է այսպիսի մի բան ասեմ, որ յուրաքանչյուրը տեղ, եթե ցանկություն կունենաք որպես հյուր լինել իր ոդքասթում, խնդիր չկա, անկախ նրանից գիտեք լեզուն, թե չգիտեք, եթե ունեք ինչ-որ կարևոր լավ նորություններ, թարմ ինչ-որ հետաքրքիր բաներ, որը կցանկանայի կիսվել եւ դա իմանալ ամբողջ աշխարհում, ես պատրաստ եմ, խնդիր չկա, կարող եք EduArmenia-ի միջոցով կապ հաստատել եւ իմ ընկեր Բրայանի միջոցով կկարողանանք այդ ամբողջը կազմակերպել եւ կկարողանանք ոդքասթինգ հարցազրույց ունենալ ձեզ հետ նույնպես եւ ձեր դիրքորոշումները, մտածելը, մտքերը ամբողջը կլսեն ամբողջ աշխարհով մեկ եւ կարծում եմ հիանալի դա նույնպես կլինի քաջալերող բան ձեզ համար նույնպես։ Ձեր ունենք բարձրացած Վանուհի Գևորգյան, կարող եք ձեր հարցն ուղղել։ Thank you, Teacher Brand, for sharing your knowledge and inspiring us. But I wanted to ask a question. You spoke about good sides of podcasting, but I want to know, is there any bad sides also? Can you tell a little bit about it also? Thank you. Okay, Brian, you have mentioned that. Yes, Brian, you have mentioned about the advantages. Is there any kind of disadvantages? Are there any kind of disadvantages about the podcasting? Can you share them also too? Yeah, sure. Sure, I'll be more than happy to share it with you. Actually, I haven't included it in my presentation because Teacher Alice knows me as a positive presenter. Ինչպես երևի շատերդ հասկանալ լավ, ես այդպես նա ասաց, որ ինքը շատ ընդգրկել էր չի ընդգրկել իր պրեզենտացիայի մեջ, որովհետև ես ինքս ներկայացրի գիտեմ իրեն որպես շատ օպտիմիստ, լավատեսմած, հետևաբար ամեն ինչ ցանկացած ես ներկայացնել դրական լիցքերով։ Brian, can you represent us about the disadvantages of podcasting? Sure. The first one, I have placed it in our chat box. Challenges in integrating multiple systems for content storage, access, sharing with existing technology infrastructures. Not all countries and not all educators are technologically inclined. I'll be honest, I am very lucky that I can connect all the technology tools in order to create this. So one of the negative effect of this is that it would create confusion to those who are not technologically inclined. Ուրեմն ինչպես տեսակ ինքը արդեն իսկ chat-ում տեղադրել էր, այսինքն այդ challenge-ներն են, որոնք ներգրավում են բազմաթիվ տարբեր տեսակի ուրեմն համակարգերը, պահեստավորելու, դրանք հավմաչելի դարձնելու, կիսելու համար արդեն իսկ գոյություն ունեցող տեխնոլոգիական ուրեմն կառուցվածքների հետ հիմնական ուրեմն որպես բացասական կողմը առաջին հերթին ներկայացնում է այն, որ տվյալ դեպքում, այսինքն պետք է գիտուն լինեք, այսինքն տեղյակ լինեք տեխնոլոգիական ուրեմն կառուցվածքներից, որովհետև եթե օրինակ իր հարցում նա ասում է, որ ինքը իր բախտը բերել է, ինքը ծանոթ է տարբեր տեսակի տեխնոլոգիական ուրեմն կառուցվածքների եւ դա օգնում է իրեն, որովհետև եթե տեղյակ չեք լինում, դա արդեն իսկ շփոթմունք է ձեզ մոտ առաջացնում։ Second, absence of systems for bulk purchasing or commercial licensing. Before, when you will create your podcast, you need to purchase the tool. It needs to be licensed and you need to be connected to persons who are already known in the industry. But good thing is there are free applications just like Anchor where you can create your podcast for free.
without worrying paying any cent. Երկրորդը, որը նա արդեն ներկայացրեց, այսինքն դա այդ գնումների հետ է կապված հիմնականում, որ այսինքն դու պետք է լիցենզավորված լինես, կոմերցիոն առևտրային առումով դու պետք է լիցենզավորված լինես, որպեսզի կարողանաս մուտք գործել դեպի դաշտ, սակայն ամենալավ նորությունն այն է, որ օրինակ Anchor.fm-ում այն ամբողջովին անվճար է, դու կարող ես գրանցվել եւ իրականացնել դա. And lastly, device limitation. Not all has the smartphones nowadays. Okay, but you might say our students got smartphones, but not everyone is familiar with the applications. And then when they install it, they might say, "Oh, teacher, we cannot install the application because our mobile phone's memory is full." So the difficulty is that we cannot always ask them to use the app, put it in their phone, use it every day. That is why Anchor is accessible not just on your mobile phone, but through your computer, desktop, laptop, tablets. As long as you can access the internet, you can have an Anchor app or you can access it completely for free. Եվ երրորդ ուրեմն բացական գիծը դասարկավորումների ուրեմն սահմանափակ լինելն է, այսինքն տվյալ դեպքում առաջին հերթին պետք է ունենանք օրինակ հեռախոս, եթե ունենանք, նույնիսկ հեռախոսի դեպքում երբեմն լինում են բացասական կողմեր, օրինակ նրանք կարող են աշակերտներին խնդրել ներբեռնում են տվյալ դեպքում այդ Փոդքասթինգի app-ը իրենց հեռախոսների մեջ, սակայն երբեմն ունենում են դժվարություններ, ասելով մենք չենք կարող բացել, որովհետև մեր հեռախոսի հիշողությունը լիքն է։ Այս առումով նորից ավելի մատչելի լինում է Anchor.fm-ը, որը կարող եք նորից գրանցվել, օգտագործել, բացել, այսինքն մուտքագրել եւ օգտագործել երբ ցանկանում եք։ And those are the negatives of doing podcasts. I got several reasons here, but then those are the top threes for me as of now. Ուրեմն այստեղ ներկայացրեց 3 հիմնական ուրեմն գլխավոր, այսպես ասեմ, թերությունները, այնտեղ կան նշում է, որ կան շատ տարբեր թերություններ, սակայն իր համար գլխավորապես այս 3 հիմնական կետն են որպես թերություն համարվում։ Ունենք Անի ջան, մենք ունենք հարցեր, չէ՞։ Այո, այստեղ մեկ հարց ունենք, մեկ վարքյան հիմա գտնեմ։ Ինչպես զայնագրել podcast-ը դա է։ Okay. Okay. Just Brian, they were very impressed about it. It was a very interesting webinar that you have represented, but they just didn't know. They wanted to know about how to record the podcast. Can you show us an example about it, how they can record a podcast? Just one example, how the process is going, okay, great. Sure. I'll be more than happy. And is it okay if I'll do it with teacher Alice, because this will be really short, okay? Ինքը շատ ուրախ կլինի, okay կլինի ձեզ համար, եթե podcast-ինքը կատարի ինձ հետ, ես կլինեմ իր համար, ինքը հարցազրույց վերցնողը, ես կլինեմ որպես ունկնդի, որպեսզի ավելի հեշտ տեսնեք ինչպես ենք անում։ Ինչպես տեսեք, մուտք են գործում ուրեմն Anchor-ի edge-ն ենք, մեր անձնական edge-ն ենք մուտք գործում։ Okay, so after signing up, yes, Brian, after signing up, okay. What we are so once you signed up, you will be brought to this main page, and if it's your first time, you won't have this info because it is your first time. Okay, երբ որ մուտք եք գործում, դուք էկրանի վրա կտեսնեք այս պատկերը, քանի որ դա առաջին անգամ եք դուք կատարելուց, շատ կարևոր տեղեկատվություն է ձեզ համար։ And to create a podcast, all you need to do is to click the new episode. Առաջին քայլը որ պետք է անեք, click եք անում նոր էպիզոդ ուրեմն edge-ի վրա։ And then you will click the record, which is in color red. Որից հետո դուք սեղմում եք record ձայնագրություն, որը կարմիր գույն է լինում։ Հիմա տեսնենք։ Okay, apologies because I encountered an error. There you go. Երբ որ սեղմեցիք, այսպես է լինելու. Start recording now, այսինքն սկսել ձայնագրությունը հիմա։
And then you will be brought to this page where you will see your input device. Just choose the device that is working on your computer. Input, այսինքն դա պետք է այստեղից ընտրում եք այն համակարգը, որը գործում է ձեր համակարգչում։ Այստեղ ինչպես տեսնում եք, just a minute, don't close, ինչպես տեսնում եք, այստեղ ունենք default, commercial, crisp, stereo mix, այստեղից microphone, որը ուզում եք ընտրում եք։ Տվյալ դեպքում ինքը ընտրել օրինակ crisp։ Brian, just why have you chosen the default? Ինչու ես ընտրել այս default տարբերակը։ Okay, so I got several audio devices here because if you will see my setup here, I got multiple microphones. That's why you might see several microphones, but you should only use the one that has a microphone tag. Ուրեմն ինքը ընտրել է default նշանակում է լռելյան, որովհետև իր մոտ իր տվյալ դեպքում իր սենյակում կան մի քանի միկրոֆոններ, այդ պատճառով ինքը ընտրել է դա, սակայն մեր դեպքում մենք ընտրում ենք մայկրոֆոն, ուրեմն տարբերակը։ And then once you choose the microphone, you just need to click start recording now. Ահա, մայկրոֆոնը ընտրելուց հետո սեղմում եք start recording now։ Ուրեմն մուտք ենք գործում, new episode ենք սեղմում, հետո այնտեղից ձախ կողմի վրա մի քանի հատից կարմիրը ռեկորդն ենք սեղմում, հետո input բաժնից ընտրում ենք մայկրոֆոնը, որից հետո 5-րդ քայլ սեղմում ենք start recording now։ Իսկ սկսել ձայնագրությունը հիմա։ So I'll ask teacher Alice a quick question so that you can see how it really works. Հիմա ինձ նա ինքը շատ արագ մի քանի հաս կտա, որպեսզի դուք տեսնեք, թե ինչպես է դա իրականացվում ձայնագրությունը, այսինքն։ Hi, teacher Alice. How are you today? I'm fine, Brian. Ինձ հարց տվեց բարև, ինչպես ես, այսինքն երբ որ սեղմեց start recording-ը, տեսակ վարքյանները գնում է, եւ ինքը արդեն սկսում է ինձ հարցեր տալը։ And then you just need to click stop recording. Ահա, երբ որ վերջացնում ենք, արդեն սեղմում ենք stop recording-ը։ And then just make sure that your microphone is near to your speaker because again, my setup here at home is really technical. That is why when I'm creating my podcast, I'm using Zoom and then I will just upload it here. Նախ եւ առաջ ուրեմն համոզեք, որպեսզի ձեր միկրոֆոնը շատ մոտ է խոսողի համար, իր դեպքում ինքը ունի տեխնոլոգիապես հագեցած է ամեն տեսակի սարքավորումներով, սակայն ավելի համոզվելու համար օգտագործում է Zoom հարթակը։ Հետո արդեն իսկ Zoom հարթակով ձայնագրելուց հետո հարցազրույցից հետո դա ներառում է այստեղ։ Հիմա լսում եք այն։ Sorry. I'll just play it and see if it really worked because the microphone is a little bit far from the speaker. Նա միացրեց, որպեսզի տեսնեք ինչպես է եղել, այս դեպքում օրինակ խոսողից միկրոֆոնը հեռու էր։ Դրա համար ձայնը մի քիչ լավ չի լսվում։ So it is working now. So once you have that recording, all you need to do is to drag it to this side where it says your episode. Երբ որ համոզվում եք, որ ձայնագրությունը եղել է, դրանից հետո իրեն բռնած պահում եք եւ տեղափոխում եք աճանկյունում կար your episode բաժինը։ Ձեր ուրեմն այսինքն այդ episode այդ ձայնագրությունը եւ տանում եք այդտեղ եք դնում։ Teacher Brian, you stopped sharing. Okay, ինքը չի կարողանում խոսել ձայնը անջատված է։ Sorry about that. Okay, so let me share it. I clicked the, sorry about that. Okay, so now when it's here in the other side, if you got a sponsored segment, you can add it. And if you don't have, that's fine. Okay, because I've been doing this for 1 year and 6 months, I already got some sponsors. So once it's here, you can just simply save your episode. And then you can input the title, the description. And once you're done, just simply publish it.
Ուրեմն երբ որ տարավ այնտեղ ներքևի հատվածում տեսեք sponsor segment կար, այսինքն ինքը աշխատում է արդեն 1 տարի 6 ամիս եւ ավել եւ արդեն ունի հովանավորներ։ Եթե ունեք հովանավորներ նշում եք, եթե ոչ, արդեն save եք տալիս, պահպանելուց հետո բերում է այս պատուհանը։ Այստեղ առաջի episode title-ում գրում եք վերնագիրը, տվյալ այդ ձայնագրությունը, որ արել եք, ինչ վերնագիր եք ուզում դնել։ Հետո գալիս է episode description բաժինը, որտեղ տալիս եք նկարագրություն։ Այդ ամբողջը լրացնելուց հետո արդեն պահպանում եք։ Եվ այստեղ արդեն իսկ գրում է, որ էպիզոդը արդեն հրապարակվում է։ Դրանից հետո կարող եք սեղմել I'm just trying to պահպանելուց հետո սեղմել, արդեն ընտրում եք, թե որտեղ կցանկանաք share կիսվեք։ Is it for sharing? Yeah, I actually published it right now for them to see how it really works because I can remove the episode, nothing to worry. So after you publish it, you can share it with Facebook, Twitter, copy the link, or if you have your own blog, you can convert it to a blog post. Ուրեմն երբ որ այնտեղ save տվեցինք, save տալուց հետո արդեն մեր էջի վրա մենք կտեսնենք, որ այդ ամեն ինչ որ ձայնագրել ենք, դրանից հետո մենք կարող ենք այն կիսվել արդեն Facebook-ում, Twitter-ում կամ օրինակ copy link, այսինքն կարող ենք արտատպել մեր հղումը եւ տանել կամ ինչ որ մեկին ուղարկել, կամ եթե ունենք մեր սեփական բլոգը, արդեն կարող ենք տեղափոխել այնտեղ։ Okay, and yeah, that's it. That's how simple you can create your podcast. There are other things that you can do, such as edit the sound effects, cut special parts, and I'll be more than happy to discuss it to another session, by the way. Ուրեմն սա հիմնական քայլերն են, որոնք որ նա ներկայացրեց, բացի դրանից այն ունի նաև հավելյալ ուրեմն քայլեր, ինչպիսիք են օրինակ երաժշտություն ենք ավելացնում կամ օրինակ ձայնագրության որոշակի հատվածներ կտրտում ենք, սակայն դա մի քիչ երկար է եւ ինքը ուրախ կլինի դա ներկայացնել հետագայում արդեն մեկ ուրիշ սեսիայի ընթացքում։ Այսինքն նորից սկսենք, այնտեղ new episode է, մուտք է գործում ձեր I'm trying to revise what you have said. New episode ենք մուտք գործում, new episode-ից այստեղ արդեն տեսակ այդ ամբողջ ցուցակն է, վերջինը quick question, որ ինքը գրվել էր, դա հենց ձայնագրությունն էր, որ ինքը տարեց։ Մտնում եք ձեր էջ new episode-ից սեղմում եք record ձայնագրություն, այնտեղից ներքևի հատվածից ընտրում եք միկրոֆոն տարբերակը, հետո սեղմում եք start recording, սկսել ձայնագրությունը, արդեն սկսում է, իրականացնելուց հետո stop recording եք տալիս, այնտեղ արդեն երևում է, մի հատ նորից սեղմում եք, լսում եք, եթե ամեն ինչ նորմալ է, դա սեղմում եք դրա վրա եւ աջ անկյունում գրված է your episode, ձեր էպիզոդը, տեղափոխում եք այդ դաշտ, կբացվի նոր պատուհան, որտեղ կգրեք անունը, description, նկարագրություն բաժնում, կտակ դրա նկարագրությունը եւ save կտակ, save-ից հետո ձեր edge-ի վրա արդեն կերևա, եթե ցանկանում եք նաեւ պատուհան է բերում, ցանկանում եք կիսվել Facebook-ում, չգիտեմ, որտեղ կայք, որևէ սոցիալական կայքում կամ ուղղակի տպում եք, այնտեղ կա հղման տեղը, copy եք անում ուրեմն հղումը եւ դա տեղափոխում այնտեղ, որտեղ ցանկանում եք, կամ թեկուզ հենց իսկ ձեր բլոգը։ Հիշեք, որ կարող ենք ավելացնել երաժշտություն, կարող ենք ավելացնել, կտրտել այն հատվածները, որոնք որ մեզ անհրաժեշտ են եւ հիշեք նաեւ բարձրախոսի մասին, որ ինքը համոզվեք, որ բարձրախոսն աշխատում է եւ ձայնը լսել է, այսինքն կարող եք նախնական մի 5 վայրկյան ձայնագրեք, հետո ստուգեք նորից նույնը անել։ Okay, I was giving just a brief description, Teacher Brian. Շատ շնորհակալություն, ձայնի միացնելու հնարավորություն տվել եմ, բայց կարծես վերջին միացել։ Մինչ այդ Արսա ջան, ձեզ առանձնահատուկ շնորհակալություն նման պրոֆեսիոնալ մոտեցման համար, այսինքն սա ստացվեց գործնական ռեալ դաս ու վստահ եմ, որ կեցեք անկեղծ։ Վստահ եմ, երբ դուք տեսնում եք նաև շնորհակալությունների տարափում, մասնավորապես հենց ձեզ ուղված։ Շնորհակալություն։ Ձեր հեռախոսը համարներ են ուզում, Արսա ջան։ Եթե կարողանամ ինչ-որ բանով օգնել, խնդիր չի։ Շնորհակալություն անչափ։ Կարող եք EduArmenia-ի միջոցով իմանալ Լիլիթ Մկրտչյանից իմանալ իր հեռախոսը համարը, եթե անհրաժեշտություն կլինի, կարող եք իրենից իմանալ, ինքը կտրամադրի ձեզ հեռախոսը համարը։
Շատ բարի, նշեմ, որ տեսաձայնագրությունը կլինի շուտով մեր YouTube-յան հարթակում, այսինքն այս պրակտիկ դասընթացը, որը նաև վստահ եմ կկիրառենք, ըստ հնարավորություն կունենանք տեսնելու։ Մինչ ամբողջ տեսաձայնագրությունը հուսով եմ առաջիկա օրերին այս կորսնական հատվածը կփորձենք առաջնային տեղադրել, որպեսզի կարողանաք արագ կիրառել։ Շնորհակալություն անչափ, Brian, very much for being here and for accepting our invitation and being here, because I think that podcasting is one of the modern, let's say, things or sides or fields in our education. Maybe it's a novelty in our education, especially when we have online teaching due to this bad COVID. No worries. Thank you very much for the opportunity, Teacher Alice. To all the participants here, I hope you learned something from it, because like I've mentioned, I've been doing this for a year and 6 months. I'm not that professional, but every time I do my podcast, I always include the heart of a teacher on it. That's why I can say that I love what I'm doing. I'm passionate with all the episodes I've created. Ինքն նույնպես շնորհակալություն է հայտնում եւ ներկայացնում, որ ասում եւ ինչ որ ձևով կարող հնարավոր է եւ կարողացել է ձեզ օգնություն տրամադրել։ Ինքը չեմ կարող ասել, ինչպես ինքն է նշում, որ ես պրոֆեսիոնալ մասնագետ եմ այս առումով, բայց լինելով հարթակում 1 տարի եւ 6 ամիս, ամեն անգամ երբ որ կատարում եմ որևէ ոդքասթային ուրեմն ձայնագրություններ, ավելի շատ ներդրում, այսինքն ի սրտե ինքը ներդրում է ունենում այդ ամբողջին մեջ։ Brian, do you have any kind of, I don't know, words or something? Do you want to sum up your session? Do you have anything to sum up? Okay, it's okay. Yeah. It's very simple. Teaching is a passion. It doesn't stop after you graduated your bachelor's degree, after you took up your master's, even if after you have your doctor's degree. It doesn't stop there. This is not just a profession where you are only focused with the earning. Teaching is a lifelong journey for us. And together with that journey, we must keep on improving ourselves. Putting or using the 21st century technology, just like what I did, using podcasting. And lastly, let's be productive. Let's not just stop with what we've learned. Let's discover new things. I can assure Teacher Alice can, support that ideas that I gave, because she is one of the greatest teacher that I met during my journey as an international teacher. So yeah, that's it. I'm very honored to be here. I'm surrounded right now with marvelous educators. So thank you. I'm really happy. Okay, ինչպես նա նշեց, ուրեմն ուսուցիչ լինել, այսինքն այս ուսուցիչ լինելը դա իրենց ներկայացնում եք, այսինքն մի ճանապարհորդություն է, երբ որ մենք ունենք, այսինքն ավարտում ենք մեր բակալավրը, մագիստրատուրան կամ չգիտեմ, ստանում ենք մեր ասպիրանտուրան ավարտելուց հետո դրանով իսկ ուսուցումը չի ավարտվում, այլ հակառակը մենք շարունակում ենք, այսինքն մեր lifelong lasting, այսինքն հավերժական իրականացվող ուրեմն ճանապարհորդություն է։ Այստեղ նշեց նաև իմ մասին, որ մենք հանդիպել ենք ու ճանաչել գլոբալ, ինչպես նշեցի, այդ շրջանակներում մենք ծանոթացել, ունենք մի շարք նախագծեր, որոնք մենք ղեկավարում ենք եւ այնտեղ ներառված են աշխարհի տարբեր անկյուններից ուրեմն ուսուցիչներ եւ երեխաներ, այդ թվում նաեւ մեր հայ երեխաները, կոնկրետ երկու ուսուցիչներից երեխաները, աշակերտները ներառված են տարբեր նախագծերի մեջ եւ ինչպես ինքը ասեց, արդեն իսկ նշեց նաեւ առցանց ուսուցման մասին եւ շնորհակալություն է հայտնում ձեզանից բոլորին, որ ինքն այստեղ էր, այսօր կարողացավ այստեղ լինել մեզ հետ։ Եվ հանդիպել, հրաշալի ուսուցիչների, ինչպիսին որ դուք եք այսօր ունենք մեր լսարանում։ Շնորհակալություն։ Շատ լավ, շնորհակալություն ձեզ եւս մեկ անգամ։ Կապի մեջ հարգելինս վստահ եմ, որ խնդրում եմ այսօր փոխանցեք նաև Բրայանթին, որ սա իր առաջին հանդիպումն էր մեր հարթակում, բայց վստահաբար ոչ վերջին։ Որովհետեւ առաջիկայում նման հետաքրքրվածություն ունենալու դեպքում միանշանակ առաջիկայում կրկին հանդիպում կլինի։
Brian, they also just wanted to say thank you, and they wanted to say that it was the first cooperation with them, but not the last one, because if our audience is interested in it, they are just going to have with you continuing sessions with you. Thank you very much. Again, I really appreciate this time and effort that you gave. Thank you, Brian, very, very much for us, from all our Armenian audience that today you are here with us. Goodbye, Brian, teacher Brian, and շնորհակալություն ողջան դիսատեսին եւ teacher Brian-ին եւ EduArmenia-ին. Շնորհակալություն. Stay tuned.